रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। Hari Om. We will take the text Shri Krishna Leela Tarangini by Shri Narayana Tirthar. He has authored 12 tarangams. We will take one of the tarangam and learn about the meaning of that tarangam. And he has, as I said, he has divided it into 12 tarangams, and for the entire work he has named it as Krishna Leela Tarangini. Krishna Leela, we all from the name itself we know. Tarangini means waves. That is, one after another the wave keeps coming. Krishna Leela is like that only, right? Krishna's life is very eventful. One after another he keeps performing some kind of Leela. So this Krishna Leela Tarangini is a work that comprises songs describing incidents from the life of Sri Krishna. And Sri Narayana Tirthar got his inspiration to write this Krishna Leela Tarangini from Srimad Bhagavata Mahapuranam. This work is largely based on the Dashama Skandam of Srimad Bhagavata Puranam, starting from Krishna's birth, the Leelas that he had performed as a child, until his Vivaham with Rukmini. And just as how Srimad Bhagavata Mahapuranam is divided into 12 skandams, similarly, Sri Narayana Tirthar, inspired by that, he also divided this Tarangam into 12 parts. And this 12 actually is very significant to Krishna, because his mantram, Dwadashakshari mantram, is 12 syllable. Now we will know a little bit about the author, Sri Narayana Tirthar. He was born in the Krishna district in a village called Kaza in Andhra Pradesh. I just put it on Google Map and saw where is Kaza in Andhra Pradesh and everything. It is around the Guntur, Vijayawada, around that area. And the historians place his time period between 1675 to 1745 after Common Era. And his Purvashrama Namam, that is before he got sannyasam, his name was Govinda Shastri. He got Apat sannyasam. The story around this is, one time he was crossing the river to go to his father-in-law's house. He had to cross the Krishna river and he was caught in the floods of Krishna river. The Krishna river started to flood. Anala, what he did was, he removed his sacred thread, pulled out his shikhai as a sign of shaving off his head, and to take sannyasa, to get into sannyasa ashramam, there is an appropriate mantra for it. So he chanted that and he took apat sannyasam. So the river current, right? It was flooding. The current of the river came down, subsided, and he was able to cross the river. And when he reached his wife's house, the father-in-law's house, and knocked on the door, his wife பேர் வந்து உச்சம்மா அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. Wife's name is Uchamma, and when she opened the door, she saw a radiant sannyasi standing there. She understood that he has taken sannyasam, and அவருக்கு ஆக்சுவலாக கிரகஸ்தாசிரமத்தில் தான் அவருக்கு ஈடுபாடு. ஆனால் அவர் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் சந்நியாசம் எடுத்துட்டார் அப்படிங்கிறதுனால அங்கேருந்து அதுக்கப்புறமா ஆஃப்டர் திஸ் எபிசோடு his interest was more only in grihasthashramam. He was not yet ready for sannyasashramam, but because he took this apat sannyasa, from this episode onwards, he started going on deshatanam. But before this, right, before he took grihasthashramam, he was a brahmachari, right? That stage he had abundant sangeeta jnanam, and he studied Vedic literature, Puranas, the Shastras, and Srimad Bhagavatam also. He learnt at a very early age when he was a brahmachari.
அதுக்கப்புறம் அவருக்கு விவாகமாச்சு, உச்சம்மாவோட விவாகமாச்சு. கிரகஸ்தாசிரமம், he was in grihasthashramam, and this episode happened when he had to take apat sannyasam. இன்னும் அவர் ரெடியே இல்லை சந்நியாசாசிரமத்துக்கு. ஆனால் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் எபிசோட் அவர் வந்து ஆபத் சந்நியாசம் எடுத்துட்டார். அங்கேருந்து தேசாட்டனம் கிளம்பிட்டார். And in one such time, there is an episode in his life where he was suffering from a வியாதி called பரிணாமசூல அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு வியாதி. அதாவது க்ரானிக் ஸ்டமக் ஏக் வீசே, தீராத வைத்த வலின்னு வச்சுப்போம். அவருக்கு ரொம்ப தீராத வைத்த வலி. அவருக்கு வந்து ஒரு தடவை நடுக்காவேரி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில், கும்பகோணம் பக்கத்தில் இருக்குது. ஹி வாஸ் ஸ்டேயிங் அட் நடுக்காவேரி கிராம நியர் கும்பகோணம். when he was staying there, அன்னைக்கு ராத்திரி அவருக்கு ஒரு ஸ்வப்னம் வந்தது. He had a ஸ்வப்னம் that night when Bhagavan instructed him that in the morning when you wake up, whatever animal you see first when you open your eyes, you should follow that animal. This was his dream. அவருக்கு ஸ்வப்னம் கலைஞ்சு போச்சு. எழுந்தார். எழுந்தோடனையும் பார்த்தா ஒரு பன்றி இருந்தது. When he woke up, the first animal he saw was a boar, the Varaha Rupam, boar. And just as Bhagavan told him in his swapnam that he has to follow, he started following the Varaha. அந்த பன்றி பின்னாடியே இவரும் போயிட்டே இருந்தார். And that Varaha boar led him into a village called Bhupati Rajapuram அப்படின்னு ஒரு கிராமத்துக்கு அது ஐஷின் போச்சு. அங்கே ஒரு கோயில் இருக்குது. அந்த கோயிலுக்குள்ளே போய் அது மறைஞ்சு போயிடுது. In that Bhupati Rajapuram village, there was a temple, and that Varaha, the boar, went into that temple and disappeared. The boar went into the temple and disappeared. Narayana Tirthar, who was following the Varaha, also entered the temple, and his stomachache also disappeared. And because of this incident, that village came to be called as Varaha Oor. Varagur Venkatesha Perumal Koil. It's a very famous temple. Varagur Venkatesha Perumal Koil is very famous, and because of this incident only, that கிராமம், அந்த ஊருக்கு பேர் வந்து வரகூர்னு பேர் வந்ததே இந்த எபிசோட்னால தான். And he rarely moved out of Varagur. He stayed there and he composed ஜாலியாக. அதுக்கப்புறம் நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் பண்ணார் அவர். இஸ் அ கிரேட் சங்கீத வித்வான். அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு திவ்ய நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படிங்கிறது இவர்னால தான் ரொம்ப அது பிரசித்தமாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறா. அண்ட் த கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி ஃபெஸ்டிவல் இஸ் மோஸ்ட் ஃபேமஸ் அண்ட் செலிப்ரேட்டட் இன் வரகூர். அண்ட் த உரியடி உற்சவம், உரியடி இஸ் த தஹி ஹண்டி, ரைட்? தே ஹேங் த பாட் and they blindfold and you have to hit the pot, right? That Utsavam is even to this day celebrated in Varahur, and they also celebrate Rukmini Kalyanam, and many Bhagavata Saptaham happened even to this day. And all this tradition of Uriyadi Utsavam and everything was started by Sri Narayana Tirthar, and his great composition, the Sri Krishna Leela Tarangini. It is a composition of, we saw, right? It is about Krishna's life, Krishna Leela, and to this day many great Carnatic musicians come and sing, assemble in this temple to sing his Krishna Leela Tarangini composition. அதாவது why should we know about an author like this? இந்த மாதிரி அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு என்ன டேக்அவே இதுலேருந்து இருக்கணும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கணும் இல்லையா? we are studying about somebody, their life history or something, there should be some takeaway from this, right? How I see it as is, I'm just sharing. இப்பேற்பட்ட மகானிவர், in his young age itself he had the opportunity to study all the shastras, the puranas, அதுக்கப்புறம் சங்கீதத்தில் அந்த லைன்லேயும் இந்த லைன் ஆஃப் மியூசிக் ஆல்சோ ஹி பிகேம் அ கிரேட் ஸ்காலர். சம்ஸ்கிருதத்துலேயும் நிறைய பெரிய வித்வான் எல்லாம் ஆயிட்டார். ஆல்தோ ஹி வாஸ் நாட் ரெடி ஃபார் சந்நியாச அண்ட் ஹி வாஸ் ஸ்டில் இன் கிரகஸ்தாசிரமம். ஒன்ஸ் ஹி டுக் ஆபத் சந்நியாச ஹி அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் இஸ் பகவத் சங்கல்பம். அண்ட் சந்நியாசாசிரமம் இஸ் நாட் ஈஸி. தேசாட்டனம் போகணும், பிக்ஷா எடுக்கணும். அவருக்கு he suffered from பரிணாமசூல also, that வியாதி that we saw, chronic stomach ache, தீராத வைத்த வலி வேறு அவருக்கு. அங்கேருந்து பகவான் அவரை கைடு பண்ணி,
இப்போ ஆபத் சந்நியாசமே வந்து அவர் when he took ஆபத் சந்நியாச itself, that itself is பகவத் சங்கல்பம். இட் இஸ் அ கைடன்ஸ் ஃபார் ஹிம், ஃபார் ஹிஸ் பர்பஸ். பூமிக்கு வந்த பர்பஸ், அந்த சரீரம் எடுத்ததுக்கு ஒரு பர்பஸ். அதனால பகவான் அப்படி அவரை டைரக்ட் பண்ணி கூட்டின்னு போயிட்டார். ஆஃப்டர் தட் his another thing is his suffering, the parinama shula அப்படிங்கிற வியாதி came and it guided him. Bhagavan again guided him to the Varahur temple. So because he was put through all this only, we got this Bharata Desham saw Sri Narayana Tirthar அப்படிங்கிற a Mahan is known to us because of this only. Otherwise we would have not had this Grantham or text called Sri Krishna Leela Tarangini. Correct? So Bhagavan puts everyone through some kind of trouble. So from that, because of that trouble, we will learn something. அதுக்குன்னு ஒரு பூஜை கற்றுப்போம், அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்தோத்திரம் கற்றுப்போம். அந்த சஃபரிங் கொடுத்ததுனால, இந்த ஜுரம் வந்ததுனால நான் ஒரு ஸ்தோத்திரம் கற்றுக்கணும், இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொன்னால் இந்த ஜுரம் போகும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை எடுத்து படிக்கிறோம். Say if somebody is suffering from something, just like Narayana Bhattatri also, அவருக்கு ஒரு வைத்தவலி வந்ததுனால தான் நமக்கெல்லாம் நாராயணியம் கிடச்சிது இல்லையா? பிகாஸ் he had a suffering, because of that we have Narayaniyam text today, right? It is a big saram of Bhagavata Puranam is Bhagavata Puranam. Srimad Bhagavata Puranam has 18,000 shlokas. The saram, the complete saram of that is given to us in 1036 verses in Srimad Narayaniyam text. Like that, Sri Krishna Leela Tarangini also is a saram. இப்போ பாட்டு பாடுற வாழ்க்கெலாம் அந்த லைனில் இருக்கிற வாழ்க்கெலாம் ஏதாவது கொண்டு சேர்க்கணும், பாட்டு பாடுற வாழ்க்கும் இது கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஒருத்தர் வேணும் இல்லையா? ஒரு டூல், யாராவது ஒருத்தர பர்பஸ், அதுக்குன்னு ஒரு பர்பஸாக இது பண்ணணும் இல்லையா? அதனால் அவர் வந்து அந்த பாட்டு லைனில் இருக்கிற வாழ்க்கெலாம் இந்த மாதிரி அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறது. So all this is Bhagavat Sankalpam, because in the line of Karnataka, Sangeetam, for them also to be able to sing all these compositions that are saram, essence of Srimad Bhagavata Puranam, it happened through Sri Narayana Tirthar. So all this, so whenever we are put through something only, we will also from that, ஏதாவது ஒரு opportunity will get created because of that suffering to learn something or to do something. எல்லாமே is for a reason. Everything is for a reason, everything is for good. அப்படின்னு we should take, that should be our takeaway, is my humble opinion. All right, we will not see the meaning of all the tarangams by Sri Narayana Tirthar. We will take one tarangam called Sharanam Bhava Karunamayi அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு. அது பாடலாம் முடியாது, ஆனால் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது, என்னோட மூளைக்கு என்னோட இதுக்கு என்ன எட்டித்தோ, பகவான் என்ன புரிய வைக்கிறாரோ, வாட் எவர் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ், ஐ வில் ஷேர் இட் வித் யூ ஆல். ரைட். ராம் ராம் ராம். हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे. वंशीधरष्टकं व्यत्यस्तपादं वनजायताक्षं वासोहरन्तं वनिताजनानां वन्दारुमन्दारमनन्तमाद्यं वंशीधरं वसूनुमीडे कलिन्दजायाः कमनीयते कदम्बशाखामधिरुह्य कामं कन्याजनानां गणमाह्वयन्तं वंशीधरं वल्लवसूनुमीडे वृन्दारकैर्वन्दितपादपद्मं वृन्दावनान्ते विहरन्तमीशं चन्द्राननं चन्दनचर्चितं तं वंशीधरं वल्लवसूनुमीडे तमालमूले तरुणी जनानां मनोहरन्तं मदनाभिरामं तमालनीलं करुणालवालं वंशीधरं वल्लवसूनुमीडे त्रिभङ्गिमूर्तिं करुणारसाप्तिं त्रिलोक्यसङ्कीर्तितदिव्यकीर्तिं त्रिलोचनाराधितमादिमूर्तिं वंशीधरं वल्लवसूनुमीडे वंशीवटस्योपरि सन्निसन्नं
వంశీనినాదం కలయంతమేవం వరం వరేణ్యం వ్రజకన్యకానాం వంశీధరం వల్లభసూనుమీడే कलिन्दजायाः सबिले सखिभिः क्रीडन्तमानन्दनिधिं मुकुन्दम् कान्ताकुच सच्चितकुङ्कुमाढ्यं वंशीधरं वल्लभसूनुमेडे पयस्विने चुम्बितपादपद्मं तयोदनीलं परमानुकूलं प्रतिष्ठितं प्रेमिकदेशिकेन वंशीधरं वल्लभसूनुमेडे वंशीधरस्याष्टकमादरेण यः प्रेमिकेन्द्रेण कृतं पवित्रं भक्त्या पठेत् तस्य मुकुन्दसेवा वृन्दावनेशात् सुलभानि कुञ्जे। Namaskaram. My name is Akshaya Karthik. I'm a disciple of Srimati U. Nagamani and Sri U.P. Raju. I will be accompanied on the Mridangam by my brother Ashwat Karthik. He is a disciple of Sri Arjun Narayanan. This is recorded for Margazhi Yuva Utsav online series 2023-24. I will be playing Manavyala Kimchara in the Ragam Nalina Kanti, composed by Sri Tyagaraja, set to Aditalam.
Utsav. I'm going to be playing a kriti called Vinayak in Hindu, composed by Veena Krupiyara. This kriti is in Raga Hamsadvani set to Rupakatala. And I'm learning Carnatic music from my guru, Sri Bhantanu Satish.
hope to be performing at the SVK Temple on January 7th, and I hope to see you there. Thank you. Hello, my name is Yuki Potikuchi, and today I'll be singing a Bandishinga Rag Bhim Palasi called Anshumana Udita Bayo set to 8 tal. Anshumana Udita Bayo, Anshumana Udita Bayo, Saumya Kanti Shri Sana, Saumya Kanti Shri Sana, Anshumana Udita Bayo, Annakara China Bayo, Annakara China Bayo, Taragana Lokta Bayo, Taragana Lokta Bayo, Teja Punja Jyoti Sanga, Teja Punja Jyoti Sanga, Anshumana Udita Bayo, Anshumana Nisa Magadisa, Anshumana Gamanina Mamagadisa, Anshumana Gamaganina Pa, Anshumana Udita Bayo, Gamapanisa Nina Mapa, Anshumana Udita Bayo, Nisa Gadisa, Nisa Magadisa, Anshumana Udita Bayo, Annakara China Bayo, Annakara China Bayo, Sanina Mama Paga Mapa, Annakara China Bayo, Gamaganida Pa, Sanina Pa, Annakara China Bayo, Gama Pani Panisa, Annakara China Bayo, Taragana Lokta Bayo, Teja Punja Jyoti Sanga, Teja Punja Jyoti Sanga, Anshumana Udita Bayo, Anshumana Udita Bayo, Anshumana Nisagama Baba Gama Gadisa, Anshumana Nisagama Banisa Baba Bagama, Anshumana Nisagama Banisa Nisa Baba, Anshumana Nisamagadisa Nisagama Baba, Anshumana Udita Bayo, Mama Gadisa Nisa Nini Baba Mama Gama Gadisa, Anshumana Udita Bayo, Nisagama Baba Gama Gadisa, Gama Banisa Mama Gama Gadisa, Sanida Nida Mama Gama Banisa Nida Gama Ganida Mama Gama Gadisa, 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 Anshumana Udita Bayo, Annakara China Bayo, Annakara Mama Gama Banisa Nida Mama Annakara Banisa Gadisa Nida Mama Gama Annakara China Bayo, Panini Basa Sabagari Nida Mama Gama Banisa Annakara China Bayo, Nini Nisa 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 Gadisa Nida Mama Gama Banisa, Mama Gama Banisa, Mama Gama Banisa, Annakara China Bayo, Taragana Lokta Bayo, Teja Punja Jyoti Sanga, Teja Punja Jyoti Sanga, Anshumana Udita Bayo, Anshumana
Hello, my name is Diti Portakuchi and I will be singing a bandish in Rag Bhageshri. Set to teen taal. Darshan dije Raghukul Nayak, darshan dije Raghukul Nayak, karuna kar Prabhu he Sukadayak, karuna kar Prabhu he Sukadayak, darshan dije Raghukul Nayak, Manamai Nirame Avada Bihari, Manamai Nirame Avada Bihari, Dina Dayodana he Sukhakari, Dina Dayodana he Sukhakari, Raghunayak, Peer Haro Man ki Raghunayak, darshan dije Raghukul Nayak, darshan dije Raghukul Nayak, Rani Samaga Magaresa, darshan Raghukul Nayak, Samagamana Mapada Garesa, darshan dije Raghukul Nayak, Gamadanida Gamanida Sanida Mapada Gamagaresa, darshan dije Raghukul Nayak, Manamai Nirame Avada Bihari, Manamai Nirame Avada Bihari, Gamadani Sa Sa, Manamai Nirame Avada Bihari, Gamadani Da Sanidani Da Mapada Gamadani Sa, Manamai Nirame Avada Bihari, Dina Dayodana he Sukhakari, Peer Haro Man ki Raghunayak, darshan dije Raghukul Nayak, darshan dije Sagamaga Gamada Madama Garisa, darshan dije Sasagaga Mamadana Magarisa, darshan dije Gamadani Sani Gama Garisa, darshan dije Raghukul Nayak, Mama Garisa, Sani Dama Pada Garisa, darshan dije Raghukul Nayak, Sagamaga Gamada Garisa, Gamadani Sani Dama Garisa, Mama Garisa, Sani Dama Pada Garisa, darshan dije Raghukul Nayak, Gamadani Sani Dama Garisa, Sasa Sani Nini Dama Garisa, darshan dije Raghukul Nayak, Manamai Nirame Avada Bihari, Manamai Nirame Sagagama Madani Nisa Dani Sani Sa, Manamai Nirame Avada Bihari, Samagamani Sani Dama Garisa, Sasani Dama Garisa, darshan dije Raghukul Nayak, Sagamaga Garisa, Gamadani Sani Dama Sa, Manamai Nirame Avada Bihari,
ma sa ga ma sa ga ma ga ma ga ri sa ga ma da ga ma da ga ma da ma ga ri sa da ni sa ni da ma ga ri sa ni da ma ga ma da ni sa mana mandir mein avada bihari deen dayad nahe sukhkari पीर हरो मन की रघुनायक दर्शन दीजे रघुकुल नायक दर्शन दीजे